హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ డాజ్లింగ్ డిజైన్స్. ఇవాల్టి మన వీడియోలో రింగ్ బీడ్స్తో సింపుల్ కుచ్చు ఏ విధంగా కట్టుకోవాలో చూపిస్తాను. వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ హెమ్మింగ్ నీడిల్కి మామూలు థ్రెడ్ని పాలిస్టర్ థ్రెడ్ని అయితే తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఈ రింగ్ బీడ్స్ని నేను స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా ఫస్ట్ థ్రెడ్ని ఒక నాట్ వేసుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత నీడిల్లోకి రింగ్ బీడ్ అనేది వేసుకుంటున్నాను. ఓన్లీ 1 హోల్ మాత్రమే వేసుకుంటున్నాను. ఈ నీడిల్లోకి ఒక చిన్న బీడ్ అన్నది ఎక్కిస్తున్నాను. ఆ తర్వాత థ్రెడ్ని పైకి మళ్ళీ తీసుకొని నాట్ వేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా తీసుకొని ఒక నాట్ అన్నది వేసుకోవాలి వెనక వైపు. ఈ విధంగా అన్నింటిని రెడీ చేసేసుకోవాలి. ఇలా అన్నింటినీ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత కింది వైపు మనం కుచ్చు కట్టుకుంటే సరిపోతుంది. నేను ఇక్కడ 1 by 1 కలర్ కుచ్చు అన్నది కట్టుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ గ్రీన్ కుచ్చు కట్టుకున్నాను. ఆ తర్వాత పక్కన ఉన్నదానికి మెజంతా కలర్తో నేను కుచ్చు కట్టుకుంటున్నాను. వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. ఫైనల్ లుక్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.